하지만 낮까지 중부를 중심으로 비나 눈이 오겠습니다. 강원 산간으로 최고 8cm의 많은 눈이 예상되고요. 영서 내륙은 1에서 3cm, 경기 동부는 1cm 안팎의 눈이 오겠습니다. 그 밖에 중부 내륙으로는 5mm 안팎의 비가 조금 예상됩니다. 비눈과 함께 중국발 스모그까지 영향을 주면서 중부지방의 미세먼지 농도가 높게 나타나겠습니다. 특히 수도권은 종일 나쁨 단계를 보이겠습니다.